Let's look at this question. This question says there are two coaxial conducting cylinders of same length with radii √2r and 2r. So inner cylinder radius √2r, outer cylinder radius 2r. అయితే ఇన్నర్ సిలిండర్ మీద ఛార్జ్ Q ఉంది. ఇన్నర్ సిలిండర్ మీద దెర్ ఈస్ ఛార్జ్ Q. ఇన్నర్ సిలిండర్ సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ Q ఉంటుంది. కండక్టింగ్ సిలిండర్ కాబట్టి ఛార్జ్ సర్ఫేస్ మీదనే ఉంటుంది. outer cylinder ni ground కి కనెక్ట్ చేశారు. సో outer cylinder also gets some negative charge due to grounding. ఓకే, outer cylinder surface మీద కూడా కొంత నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. The annular region between the cylinders is filled with a material of dielectric constant K. ఈ రీజియన్ లో there is a material whose dielectric constant is K. ఇప్పుడు కన్సిడర్ an imaginary plane of the same length L. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ రెక్టాంగులర్ షీట్ లాగా ఉంది. ఇట్లా ఒక రెక్టాంగులర్ షీట్ ఉంది, ఇట్లా ఒక రెక్టాంగులర్ షీట్ ఉంది. దిస్ రెక్టాంగులర్ షీట్ ఈజ్ ఆఫ్ సేమ్ లెంగ్త్ L. ఓకే, దిస్ రెక్టాంగులర్ షీట్ ఈజ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ R ఫ్రమ్ ద సెంటర్, ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్స్. అయితే the plane is parallel to the axis of the cylinders, of course. The cross-sectional view of the arrangement is shown. ఇదేమో side view, this is top view, you can say. Okay, ఇది top view of the cylinders. ఇప్పుడు మనకి flux of the electric field through this plane కావాలి. ఓకే, ఇట్లా రెండు సిలిండర్స్ ఉంటే ఒక రెక్టాంగులర్ షీట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో this rectangular sheet is like this. This rectangular sheet is of same length L. So sheet length L. Okay, idemo width of the sheet. Idi width of the sheet. Idi point A, idi point B ante appudu idi A, idi B avutadi. Paina chuste. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఫ్లక్స్ త్రూ ద రెక్టాంగులర్ షీట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ √2r రేడియస్ ఉన్న సిలిండర్ చూడండి, ఇన్నర్ సిలిండర్ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ కండక్టింగ్ సిలిండర్. ఓకే, ఒకవేళ హాలో సిలిండర్ అయితే ఎలాగో 0నే ఉంటుంది. సాలిడ్ సిలిండర్ అయినా కూడా కండక్టింగ్ సిలిండర్ కాబట్టి లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది. చార్జ్ గెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. అయితే ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ మెన్షన్ చేసి ఉండాల్సింది, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద సిలిండర్స్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్. ఓకే, ఇన్ఫినిట్లీ లాంగ్ సిలిండర్స్ అన్న అజంప్షన్ చేసుకోవాలి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఎల్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అనుకుంటే ఇక్కడ వేర్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రజెంట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ రీజియన్ బిట్వీన్ ద సిలిండర్స్లో, యాన్యులర్ రీజియన్ బిట్వీన్ ద సిలిండర్స్లోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ along the radius, radially outward ఉంటుంది, between the cylinders మాత్రమే ఉంటుంది. Electric field exists only in this region. Okay, this charge is plus Q. ఈ సర్ఫేస్ మీద చార్జ్ ప్లస్ Q ఉంటుంది, ఈ సర్ఫేస్ మీద నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, గ్రౌండ్ ఇచ్చేది. Now this electric field lies only in the annular region. మనకి ఏం కావాలి? ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ ఇమాజినరీ షీట్, రెక్టాంగులర్ షీట్ లోంచి ఫ్లక్స్ కావాలి. ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ షీట్ లోంచి ఫ్లక్స్ కావాలి అంటే ఈ రెక్టాంగులర్ షీట్లో
నేనేం చేస్తానంటే ఐ వుడ్ కాల్ ఈ పాయింట్స్ కొన్ని పేర్లు పెడతాను. ఈ పాయింట్ని ఏ అంటున్నాం కదా, ఈ పాయింట్ని బి అందాం, ఈ పాయింట్ని సి, ఈ పాయింట్ని డి అని. అప్పుడు ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది డి అవుతుంది. లుక్ ఎట్ దీస్ పాయింట్స్. నేను 4 స్ట్రైట్ లైన్స్ గీసాను చూడండి. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ఏ, ఇంకో స్ట్రైట్ లైన్ ఏమో సెంటర్ టు బి, ఇంకో స్ట్రైట్ లైన్ సెంటర్ టు సి, ఇంకో స్ట్రైట్ లైన్ సెంటర్ టు డి. ఇప్పుడు ఈ ఇమాజినరీ షీట్ ఉంది చూసారా, ఆ షీట్ లోపల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బి అండ్ సి మధ్యలో లేదు. దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ద రీజియన్ బీసీ, బికాస్ బీసీ ఎక్కడ ఉంది, ఇన్నర్ సిలిండర్ లోపల ఉంది. సో బీసీలోంచి ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. సో ఫ్లక్స్ ఏ రీజియన్స్లో పాస్ అవుతుంది అంటే సిడిలోంచి ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది, ఏబిలోంచి కూడా ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. So electric flux lines through this imaginary sheet exist only in this region CD. Okay, ఇట్లా ఒక rectangular sheet imagine చేసుకోండి of length L and width CD. ఇట్లా ఒక rectangular sheet imagine చేసుకోండి of length L, width CD. అంటే మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ రీజియన్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతాయి ఈ షీట్లోంచి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఈ రీజియన్లో మాత్రం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతాయి ఈ షీట్లోంచి. ఓకే, సో ఈ రెక్టాంగులర్ షీట్ ఇట్లా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఆఫ్ విడ్త్ సిడి అండ్ లెంగ్త్ ఎల్, అందులోంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి. అట్లాగే ఇట్లా ఒక రెక్టాంగులర్ షీట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎల్ అండ్ విడ్త్ ఏబి ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అందులోంచి కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి. సో మనకి ఏం కావాలి, ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్ కావాలి. ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్ అంటే బీసీలో ఎలాగో లేదు. ఓకే, ఏబీలోంచి ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది, సిడిలోంచి కూడా ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏబీలోంచి సిడిలోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలంటే లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ ఒకసారి లైన్స్ డ్రా చేస్తాను. సిడి చూడండి, ఈ పాయింట్ ఈ అన్నాం, దిస్ ఈజ్ ఓ, ఇది ఏ, ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇమాజిన్ ఏ గాషియన్ సిలిండర్. ఇట్లా ఒక గాషియన్ సిలిండర్ ఇక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఒక గాషియన్ సిలిండర్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సిడిలోంచి పాస్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టండి. డిఎఫ్లోంచి కూడా పాస్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ నుంచి రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ నుంచి రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ ఉంటాయి. సో ఈ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ లైన్స్ ఈ షీట్ ఏరియాని పెనట్రేట్ అవుతుంది, పోతున్నాయి చూడండి ఈ లైన్స్. ఈ షీట్ ఏరియా నుంచి పెనట్రేట్ అయిపోయే లైన్స్ అన్ని డిఎఫ్లోంచి పోతాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ డిఎఫ్ విడ్త్ ఉన్న ఆర్క్ లెంగ్త్, డిఎఫ్ అనేది ఒక ఆర్క్ లెంగ్త్ కదా, ఆర్క్ లెంగ్త్ విడ్త్ ఉన్న రీజన్ ఒకటి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఆర్ ఐ కెన్ సే ఇక్కడ పాయింట్ పెడతాను, ఇక్కడ పాయింట్ పెడితే దీన్ని జి అందాం. సిజిడిఎఫ్ అనేది ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అవుతుంది చూడండి. సిజి, జిడి, డిఎఫ్ అండ్ సిఎఫ్ అనేది ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా మీరేం చేస్తారంటే ఈ పాయింట్ని ఏమన్నా మనం సి అన్నా, ఈ పాయింట్ని డి అన్నా, ఈ పాయింట్ని ఎఫ్ అనండి. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్. సో లుక్ ఎట్ సిడిఎఫ్. సిడిలోంచి పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ లైన్స్ అన్నీ కూడా డిఎఫ్లోంచి బయటకు వస్తాయి. సిడిలో ఎంటర్ అవుతాయి, డిఎఫ్లో బయటకు వస్తాయి. అంటే ద ఫ్లక్స్
that is entering this closed region. A closed region CDF అనే closed region చూడండి. CDF closed region లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అంతా CD లోంచి ఎంటర్ అవుతుంది, DF లోంచి బయటకు వస్తుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ పాయింట్ హెచ్ అనే పాయింట్ తీసుకుంటే ఏబిలోకి ఎంటర్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అంతా కూడా ఏహెచ్ లోంచి బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ we have a region like this. ఈ పాయింట్ సి, ఈ పాయింట్ డి, ఈ పాయింట్ ఎఫ్ అన్నట్టు, ఈ పాయింట్ జి అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ కదా. ఈ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ షీట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ సర్ఫేస్లోంచి డిఎఫ్ సర్ఫేస్లోంచి బయటకు వస్తాయి. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ సిడి. Similarly, flux through AH is equal to flux through AB. Okay, so flux through the inward flux, అంటే ఇట్లా ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే CDFC, ఇందులోకి ఎంటర్ అయ్యే ఫ్లక్స్, ఇందులోకి ఎంటర్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అంతా ఇందులోంచి బయటకు వస్తుంది. సో ఫ్లక్స్ త్రూ CD ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ DF. మరి డిఎఫ్కి నార్మల్గా ఎంటర్ అవుతాయి కదా ఈ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అన్నీ, డిఎఫ్కి నార్మల్గా ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అన్నీ. సో మనం ఏం చేద్దామంటే డిఎఫ్లోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ పోతుందో కనుక్కుందాం. దాన్ని డబుల్ చేస్తే ఏహెచ్లోంచి పోయే ఫ్లక్స్ కూడా యాడ్ అయినట్టు, ఎందుకంటే ఏహెచ్లోంచి వెళ్ళే ఫ్లక్స్ లైన్స్, డిఎఫ్లోంచి వెళ్ళే ఫ్లక్స్ లైన్స్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లా యాడ్ చేసుకుంటే సో మనకి టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్ ఏమనొచ్చు అంటే 2 times ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్ అనొచ్చు. ఓకే, ఫ్లక్స్ త్రూ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్, ఫ్లక్స్ త్రూ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ ఏహెచ్, ఫ్లక్స్ త్రూ ఏహెచ్ అంటే ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఇది డబుల్ అయినట్లు అన్నట్టు. ఓకే, బేసిక్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇందులోంచి వెళ్ళే ఫ్లక్స్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్. సో షీట్ లోపల ఏబీలోంచి ఫ్లక్స్ ఎంటర్ అవుతుంది, బీసీ ఉన్న రీజియన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, సిడి ఉన్న రీజియన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఏబీలోంచి ఫ్లక్స్ ఎంటర్ అవుతుంది, సిడిలోంచి ఫ్లక్స్ ఎంటర్ అవుతుంది, బట్ నాట్ త్రూ బీసీ. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈస్ 2 into ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్. సో ఇప్పుడు డిఎఫ్లోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ వస్తుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి. ఎట్లా కనుక్కుంటాము, బేసిక్గా ఈ యాంగిల్ చూడండి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ యాంగిల్, ఇది ఎరేస్ చేస్తాను నేను, కింద అవసరం లేదు మనకి. ఒకసారి ఈ యాంగిల్ చూడండి, ఇది R అని ఇచ్చారు మన క్వశ్చన్లో. షీట్ ఈజ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ R ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్, OC ఈజ్ √2R అంటున్నారు. సో OC √2R అంటున్నారు కాబట్టి ఇది 45 degrees అవుతుంది. సో లుక్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ OEC. OECలో OE ఈజ్ ఈక్వల్ టు R, OC ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2R. నెక్స్ట్ ఈసారి OED రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూడండి. OED రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూస్తే OD 2R అంటున్నారు కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, 60 degrees అవుతుంది. ఈ యాంగిల్ 60 degrees అవుతుంది అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత, 15 degrees అన్నట్లు. ఈ యాంగిల్ 15 degrees అంటే π/12 రేడియన్స్. ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ గాషియన్ స్పియర్, ఇట్లా ఒక గాషియన్ సిలిండర్, ఇది ఒక గాషియన్ సిలిండర్ తీసుకోండి, ఇది గాషియన్ సిలిండర్. ఇప్పుడు ఈ గాషియన్ సిలిండర్ లోంచి వెళ్ళే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఏమో Q/ε0, Q/k/ε0. డైఎలెక్ట్రిక్ కూడా ఉంది కదా. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ గాషియన్ సిలిండర్ ఈస్ Q/k/ε0. ఆ టోటల్ ఫ్లక్స్ లో కొంత డిఎఫ్ లోంచి కూడా పోతుంది. ఎంత పోతుంది అంటే 15 degrees by 360 degrees. బేసిక్గా 360 degrees గాషియన్ సిలిండర్ లోంచి ఇంత ఫ్లక్స్ పోతుంది.
సో మనకి ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్ కావాలి. సో ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్లక్స్ త్రూ డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై కే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ 15 degrees by 360 degrees or pi by 12 by 2 pi. Okay, this is flux through df. మనకి ఏం కావాలి? టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్ అంటే 2 times ఫ్లక్స్ త్రూ df కదా. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్లోంచి వెళ్ళే ఫ్లక్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ 2 times ఫ్లక్స్ త్రూ df. సో 2 times ఫ్లక్స్ త్రూ df అంటే 2 into q by k epsilon naught into 15 degrees by 360 degrees. ఓకే, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దీన్ని చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఫ్లక్స్ త్రూ ద షీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏమొస్తుందంటే ఇది 24 అవుతుంది, ఇది 12, డైరెక్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 5 అని ఇచ్చారు. సో క్యూ బై 12 into 5, 60 epsilon naught వస్తుంది. This is flux through the sheet. This is how we answer this question. Alright, moving on to the next question. So Q by 60 epsilon naught is the correct answer, option C.